First and foremost, I would like to welcome everyone to our CME, and we are very fortunate to have a speaker, a psychiatrist, to share with us her experience and her knowledge on our title today, that is GPs at the Gatekeeper. Before we get started, I would like to go over a few items. The session will be started with a 40 minutes lecture by the speaker. You will have the opportunity to submit text questions to today's presenter by typing your questions in the chat pane, and we will collect these and address them at the end of the presentation. Ladies and gentlemen, as a GP, I'm pretty sure that you have encountered a lot of patients who do not present overtly with psychiatric conditions, but they do present with some conditions that will intrigue you to dig further on their conditions, on their problems. And the communication skills is the key to be able to get to the diagnosis of psychiatric conditions. And for today, we will have our experienced speaker who will share with us how can we detect psychiatric symptoms among those who present in the GP, and what will we do with this kind of patients. And for that, I would like to invite Dr. Shuhaida. Before that, I would like to read up a short biography on Dr. Shuhaida. Dr. Shuhaida holds a medical degree from IIUM and completed her master's in psychiatry from University Kebangsaan Malaysia, and currently she serves in Hospital Shah Alam. Her special interests are addiction psychiatry, community psychiatry, and psychodynamic psychotherapy. And for that, I would like to invite Dr. Shuhaida binti Dr. Nurul Shuhaida Abdul Razak to share with us her experience and her knowledge on how can GP manage the psychiatric patients. Please welcome Dr. Shuhaida. Hello, hai, Assalamualaikum. Boleh dengar saya ke? Boleh. Alright, clear. Sekejap I share my slide. Alright, kita ada berapa orang hari ni? How many are you here? Tak sure sebab usually kita tak the nampak. 20, the number does not reflect the actual people, because some of the centers they have it as a sharing kan. Sharing. Okay, I see. Alright. Okay, thank you so much, Dr. Faiza. Thank you so much for SEHAT Selangor. Thank you so much for MPA, Malaysian Psychiatrist Association. So I'm Dr. Nur Shuhaida. I am a psychiatrist from Hospital Shah Alam. Today I'm going to talk about GPs as the gatekeeper. So as a gatekeeper to secondary care, GPs have a duty to protect the patients and the services to which they refer them. So we are going to talk about what is the function of gatekeeper, which is a lot, and how we diagnose and finally identify and finally refer accordingly. All right. Can you see my slide? Is it okay? All right. So I'm all okay, doctor. Everything is okay. So I have a case, I think last year. So where this patient came with a referral letter from, this patient came for a walk-in clinic. Yeah. And again, with a referral letter from a GP. So in this case, he was referred for a psychotic symptoms in which he had delusions of persecution, in which he feels that people are wanting to harm him. And that is the only referral that was written. And saw the patient, and he seemed so
talking nicely to us, and he said that everything is all okay. I don't know why. I don't know. I don't know why people are bringing me here, and I don't know why I was referred here. I'm all okay. I can work. Everything is okay. And yeah, sometimes I do feel that there's a people who is going to do harm to me, but I'm not really buy it. Yeah, I'm not really buy it. I'm not really into it. So I don't really care, and I think it's just a normal feeling for that. So yeah, everything is okay when we talk to the patient. And but of course the referral letter saying that the patient is psychotic and there must be something into it. And yeah, and it's good enough that how good is the system, the gatekeeper system, is that we can call. Yeah, we can call the referring doctors, and what he said was, it's totally different from what we got. Yeah, and yeah, of course the patient came alone, so there's no collaborative history. But when we talk to the doctor, so he said that, doktor, patient ni susah sangat doktor, patient ni merayau-rayau, patient ni selalu mengamuk, okay, this patient shouted, this patient has a disorganized behavior, this patient was very difficult to bring to the hospital, and so many things that he had done. And of course, looking at the appearance also, he was not that neat. Yeah, he was not that neat. And I mean, looking at what he said, that he's all okay and everything is okay, but he is not that neat, quite unkempt. But he said that everything is okay, but with the gatekeeper history, which is the doctor's history, yeah, we got the diagnosis and we can diagnose the patient. So this is how interesting our healthcare system is, that we all work together. Okay. My presentation will be a combination of English and Malay. Yeah? Alright. So, or other names is general practitioners, or in a place, okay, in a certain countries, it's they call a primary care physician, and it's a doctor, yeah, of medicine focused on treating acute or chronic illnesses, and GP provide a more holistic care to patients, supporting the role of medical specialists. Why it is more holistic? And general practitioners plays an important role in the medical field because they are often the first to be contacted by patient. And of course, bila kita sakit kan, kita demam, kita tak adalah terus nak pergi hospital. Of course, kita akan pergi klinik dulu kan. And sometimes kita yalah, with so many condition kan, akan datang jumpa GP juga dulu. Some people, they might end up with at ED, but I think most of the time they have this, they have the clinic, and most of the time they have the family doctors who actually refer them to the hospital. And since they are not confined to treating specific parts or organ of the body, they have a wide range of skills that help them to diagnose the patient. So, GPs are gatekeeper in many healthcare systems, and I would say that I agree with that, because gatekeeping means that the patient have to see a primary care provider who decide whether the specialist care is necessary. Otherwise, kan, kalau kita tak ada gatekeeping ni kan, semua orang akan datang ke specialist care. Semua orang akan datang ke specialist center when it is not really necessary. So maksudnya macam semua orang nak jumpa dengan pakar, semua orang nak, I mean yalah, kita nak pergi klinik pakar kan, so nama pun klinik pakar, tapi yalah, yang tengok pun berapa orang, berapa kerat saja pakar, especially pakar psychiatry pun memang tak ramai. So we really need the gatekeeping, yeah, means that there's a certain things, there's a certain condition that actually all GP can do, and it helps to actually prevent the unnecessary referral, and which is very, very good. And gatekeeping has a crucial influences on service utilization, health outcome, healthcare cost, and patient satisfaction. Kalau semua orang datang ke klinik pakar, I would say that
dia akan sangat overwhelming. And of course, okay, jadi the disadvantages, nanti I akan cerita pula disadvantages of gatekeeping pun sebenarnya semua orang pun bertumpu kepada gatekeeper ni kan. So semua orang akan datang dekat gatekeeping ni. Pelbagai komplain yang datang dekat GP ya. So I think dulu during my time, kita cakap during my time kan semua orang tak suka kan during my time, padahal during your time tu dah lama. Okay. During my time ataupun once upon a time kita pernah buat locum kan. So I kerja jauh masa tu. Lepas habis houseman, so kena hantar jauh. So waktu tu rasa macam tinggal family semua. So I kata I buat locum lah kan, daripada I rasa down. So daripada I rasa sedih duk fikir anak kan. So kita buatlah locum kan. Tapi bila kita buat locum ni, I mean this is the thing yang kita jumpa. Pelbagai komplain yang datang kepada kita kan. Ada banyak sangat komplain. So many complain, and sometimes we wonder macam, is it a real complaint or is it some psychiatric condition? And that's why bila I tengok dekat klinik, certain klinik kan, I suka tengok. If I do locum, the first thing I did adalah I akan tengok, ni suatu ketika dulu lah locum dekat GP, kita akan tengok ubat-ubat yang dia ada, and among the yang diorang keep antaranya adalah haloperidol kan, Xanax, dulu kita ada tab fluanzol kan? So maksudnya is an antipsychotic that they give. Sometimes they give for a sleeping punya issue. Alright, okay. So kalau kita nak tanya apa gatekeeper ni buat, apa yang GP ni buat kan, sebenarnya kalau orang kata I nak tengok pakar je kan, I nak pergi jumpa pakar psikiatri je, I tak naklah jumpa GP. Wah, tapi sebenarnya GP role sangat besar ya, sebab inilah kalau kita tengok doktor, dia lah patient advocate, dia lah gatekeeper, dia lah resource allocator, and so many things about GP. So, and again, some people say that GP is jack of all trade, masters of none, according to the Spanish proverb. Okay, tapi lepas tu ada orang kata, jack of all trade, master of none, but better than master of one. And a jack of all trade is a master of none. A jack of all trade is a master of none, but at least better than master of one. Kan? Tetapi again, kita memang sukalah nak guna perkataan jack of all trade ni, tapi betul lah, they know a lot of things, and in fact they recognize a lot of things better, and they are the first hand that actually see the patient. And this is why GP is very, very important, because if the GP can detect the condition early, so the patient can be treated early, and the patient can be referred accordingly early. So this is why the thorough clinical orang yang ada good clinical what do we call it, maksudnya dia ada clinical skill, a good clinical skill ni adalah jack of all trade ni lah, sebab dia nak tahu nak refer kat mana kan, dia nak refer ke mana, dia nak refer ke surgical ke kan. Kalau dia patah kaki takkan nak refer ke psychiatry. Yes, of course boleh juga patah kaki refer ke psychiatry, in which condition, in which dia dah accident for example, and then of course dia ni adalah breadwinner of the family, and bila dia tak dapat bekerja, cannot work, and after that they become they feel sad. Especially bila patah kaki with complication, with osteomyelitis, and then after that nak kena redo the operation, and then masuk another fixator nak kena buat, and then lepas tu suffered pula dengan back sore. The person who is previously very active and suddenly they cannot do all the things, they can become depressed. At the end of the day, please remember that there's no health without mental health. And even every day, apa yang kita buat hari-hari ni, kita nak makan pun kena ada good mental health, kan? Kita nak pergi kerja hari-hari pun ada good mental health. Motivation kita hari-hari pun means that it is part of the mental health. Our motivation, our
ability to talk to other people, how we communicate with other people. This is what we call mental health. Ya, kalau ada orang kata, oh mental health ni samalah dengan orang gila, mental health ni samalah dengan mental illness. It is not the same at all. Ya, and mental health, what does it mean by mental health? It is not the absence of the disease. Dia bukan bermaksud tak ada masalah mental. Ya, dia boleh ada masalah anxiety, dia boleh ada kemurungan, yes, but again they are able to manage minimal stress. Yeah, they are daily life, daily stress. They are able to manage. They are able to work in a team, and they are able to live in a society. Means that they don't do a problem to the society. I mean, they can work together in the society. So this is what we call mental health. And our sleep pattern, yeah, our career, the motivation to do work, the ability to do work on time, the way we actually communicate, how do we actually communicate in the family, with our friends, with the colleague, and with a different people, and this is what we call mental health. Yeah, some people they may not have this diagnosable mental health. Dia tak ada kemurungan, dia tak ada anxiety, tak ada. Tetapi dia tak boleh nak kerja dalam pasukan. Dia ada je lah yang dia nak dengki dekat orang. Ada je yang dia tak boleh nak jatuhkan orang tu. So that means that the person don't have a good mental health. So some people, they have anxiety. Yes, of course, admitted. They admit, yeah, I have anxiety. But again, I know that I have anxiety, so I have to manage my anxiety. Yeah, so mental health means overall, it's encompass everything. Yeah, for all of you, untuk datang sini hari Jumaat petang, kan? Hari Jumaat petang, time-time ni lepas makan lunch, yang hari ni lama pula lunch. Time-time ni pula kan kita pergi shopping tadi kan, 2.45 masuk balik, alamak nak dengar pula talk kan, ngantuk kan masa tu. But for all of you to stay, it means that you have a good mental health. Sebab you ada motivation untuk datang. So it doesn't mean that mental health equals to mental illness. Alright, so bila orang kata GP kan orang kata macam oh gatekeeper, dia tak payahlah, macam dia cuma jaga je. Okay, yang ni hantar dekat psychiatry, yang ini hantar dekat surgical, yang ini hantar dekat hantarlah dekat emergency. Okay, they are much more than that. Ya, okay, balik semula kepada cerita tadi kan, kalau orang tu dia patah kaki je sebenarnya, dia patah kaki kan, tetapi bila dia patah kaki tapi dia adalah breadwinner of the family, dia rasa hopeless, rasa useless, rasa tak guna, dah terpatah kaki kan, orang lain nak bawa dia pergi ke appointment, padahal before that he was very active. So how come a person tak rasa down? Of course dia rasa down. Of course dia rasa dia a burden. And if this feeling is not acknowledged, and if this feeling it is not being taken care of, so it may progress to depression. And this is the thing that we need to see. In fact, that kadang-kadang kan kita tengok case, okay, heart attack, for example, the patient ada diabetes, hypertension, dia ada heart problem. Okay, kita pun bagi ubat heart problem, ubat diabetes, ubat hypertension. But and most often than not, kita terlupa nak tanya, are you okay? Are you okay? Because having diabetes is not easy. You nak kena makan ubat. Kalau insulin lagi, kan kadang-kadang dia orang macam dah tak larat dah doktor nak pakai insulin, letih. Okay, and then kita keep on, kenapa gula ni tak control? Kenapa gula ni tak control? And again, sometimes the stress at home, yeah, we never know. The stress at home, the family issues, the financial issues, so it may contribute to the insulin resistance. And this is the thing, if we can look into the core, so well, again, there's no health without mental health. Dia boleh datang dengan masalah sakit jantung sahaja, tetapi dia sebenarnya ada masalah yang lain kalau kita tanya. Kan? Dan semua orang, saya pernah teringat saya punya prof dulu, suatu ketika masa saya undergrad, dia pernah cakap semua orang ada kegilaan dia masing-masing. Ya, tidak bermakna seseorang itu ada masalah mental illness, ya, tetapi kegilaan tu semua orang ada kesukaan, semua orang ada perkara yang dia buat yang macam luar biasa, tetapi it's still acceptable by the society. Again, bila kita kata oh dia ni tak normal, okay, orang ni normal, what do we
we mean by normal, because nobody can actually define what is normal is. Yeah, normal for you may not be normal for other people. For example, in the family kan, oh normal untuk keluarga dia makan dekat dalam periuk je kan. Macam dah masak angkat periuk letak je atas meja. Siapa nak cedok je dalam periuk. Normal lah untuk that family. But to other family, no, tak boleh, kena kena susun dalam pinggan, ya, kena cantik-cantik letak dalam tupperware, susun elok-elok, tupperware yang hidang, tupperware tu, so makan mesti berhidang, tak boleh makan ambil daripada periuk. So that doesn't mean the other yang letak dalam periuk tu tidak normal, kan? It's normal for that person. Yeah, so again, there is nobody can define what is normal is, but again, we are bound to more like culture related. We are bound to what is the most of the people typically do. So this is how we actually define normal. And if the person said that they are abnormal, probably that behavior is beyond the thing that culturally acceptable. Yeah, so and it is important to ask about the mental health. It is important, and as a gatekeeper, ya, kita memang busy tengok diabetes lah, hypertension lah yang datang itu ini kan. But again, what is the mental health? Recently, I have a case, a 14-year-old girl who tried to jump from the school building. So this patient was, when we saw the patient, so he was depressed, he was down, and she was guided. She refused to talk a lot. But we know that she has a problem with the family, recent separation, recent divorce of the parent, yeah, and then the mother has to work solely for that, and all the while the child has been seeing that the family tu bergaduh. So when I saw the mother, I cakap I nak jumpa mak, kan, kita nak hantar, nak discharge balik, kita nak psycho-educate the mother. So I asked the mother, how are you? So mak dia pun terus, anak saya sebenarnya okey je doktor, saya tak tahu kenapa macam ni. Saya tanya, how are you Puan? Maksudnya saya tanya, apa khabar Puan sendiri? Maksud doktor saya. Ya, saya tanya Puan sebab anak memang dah selamat dah dekat ED tu. Saya nak tanya Puan, are you okay Puan? And she burst into cry. Of course, this is what I'm going to talk later, 27, I need help too. Yeah, on the 27th of October, the caretaker also need help. But again, yeah, as a gatekeeper, so this is the thing that sometimes we do need to see, yeah. And the task of a general practitioner who serves as gatekeeper is to manage and coordinate a patient care, and of course, is also as well as the sole referral agent to the specialist. On the other hand, the gatekeeper is the patient health advisor. Kan, perasan tak kan kalau orang yang kerja kat GP ni, especially kat family doctor ni, dia have advisor, kan? Macam kalau family ni datang kan, doktor rasa patut tak saya buat macam ni? Doktor rasa untuk anak saya patut tak macam ni? Dia ni kiranya macam, yelah semua kan? Health advisor pun dia, family physician pun dia. Kiranya kadang-kadang kan patient tak ada duit pun sebenarnya GP tu bantu juga kan? So betapa mulianya kerja GP ni. Alright, so again, this is a patient access to specialty care. Kita tengok daripada general practice, ya. Kita nampak ada continuation of the symptom dekat community. Dekat community, they are all in community. Community ni besar. Kalau kita nak tackle semua community, hospital nak tackle community, kita tak mampu. But because of the general practitioner ada banyak, so dia boleh tackle this area. Okay, this GP akan tackle this area. This GP akan tackle this area. And after that, bila rasa macam perlu untuk refer to the specialist, to the hospital, and yeah, and again the specialist akan kita tengok what is the continuation of care from there. Kita tengok what do we need to see, and again after that we send back to the general practitioner for a continuation of care. All right, and yeah, and this is my day in a locum clinic, ya. Ini pengalaman lah, ya. Mak saya ni, okay, kita ada satu doktor tau. Okay, kita ada satu family doktor. Nama doktor ni sama dengan ayah saya. Selalu orang cakap, klinik Dr. Abdul Razak tu ayah kamu punya ke? Tak adalah, bukan saya punya. Kadang-kadang bila MC tu datang daripada klinik Dr. Abdul Razak, orang kata klinik daripada ayah saya ke? Tidak. Ayah saya tidak bekerja sebagai seorang doktor, ya. So, tapi mak saya ni, walaupun saya ni doktor, mak saya batuk, saya bagi ubat yang sama. Ubat yang sama, tahu tak? Cumanya, of course lah dia ada generic ubat kan. Tapi
dia akan cakap tau, selagi tak jumpa Dr. Razak, selagi itulah duk batuk. Ubat yang kamu bagi dekat mak tak okey pun. Padahal ubat tu yang sama pun mak, adulah mak kan. Dia lagi percayalah doktor. Of course daripada generational kan, daripada kecil. Dan Dr. Abdul Razak ni bukan saja tengok mak ayah kita, dia tengok saya daripada saya kecil kan. Kita pun dah kenal doktor daripada kita kecil, daripada kanak-kanak. Sampailah kita kahwin, sampailah pregnant pun dia adalah orang pertama yang tahu. Sampai anak-anak kita pun kita bawa kepada dia juga. Ya. And then dan ramai juga patient ya, bila datang kan GP, bila kita buat locum tu kan, saya ni itulah dah pergi banyak doktor tapi ubat kat klinik ni juga yang okey. Padahal sebenarnya bila kita tengok ubat yang sama juga, tapi the personal touch from the GP tu, the personal touch, the repo yang ni kadang-kadang dia borak-borak kan, dia borak-borak sembang-sembang, patient terus jadi okey kan, aura doktor tu kan, action tu. So that, and this is what bomoh are doing. Bomoh dia tak adalah ubat apa nak bagi, dia sembang, dia ada masa, dia bila dia sembang tu dia ada banyak masa. Oh gitu, patient pun rasa okey sebenarnya jumpa bomoh. Sebenarnya bukan ubat bomoh tu, but because the bomoh can give them time, and the patient needs time to talk, needs somebody to talk, especially in the psychiatry cases. So dia rasa macam dia nak cakap dengan seseorang, tapi kalau pergi klinik pakar kadang-kadang dengan ramainya patient, doktor pun okey, makan, tidur, okey, ada dengar suara, nampak bayang-bayang, dia nak cerita lagi ni sebenarnya waktu tu dia baru break up dengan boyfriend dia nak cerita itu ini, tapi okeylah tak apa, nanti kita sambung, kita jumpa lagi 2 bulan. So bila dia jumpa kat klinik, dia rasa macam wah bestnya jumpa sebab ada masa untuk bercakap. And saya suka jumpa doktor. Again kan saya cakap, saya duduk dekat locum tu sampai setiap hari ikut saya buat locum, sebab doktor tu macam jarang buat locum. So saya bukan doktor yang person in charge tu, dia ada few klinik. So I ni macam dah jadi balik bila I tak on call je, memang I akan locum lah kat klinik dia masa dulu lah kan. So sampaikan the patient pun macam, saya nak jumpa Dr. Syuhaida juga, saya nak jumpa Dr. Syuhaida juga, kalau bukan Dr. Syuhaida tak apalah, saya datang hari lain. So daripada dia sampailah ke anak dia, semua dibawa lah. Daripada mula-mula cerita dia demam, lepas dia demam dia sesama, lepas tu sampailah dia ada vaginal discharge pun dia cerita juga. Oh lepas tu barulah later on dah keep on report, baru kita tahu ada banyak sexual abuse yang berlaku. And this is the thing as a gatekeeper kan. Alright, and again kita akan jumpa banyak cases somatic symptom disorder kan datang kan. Kita pun pelik tau, patient ni kita dah bagi ubat dah segala macam, mak nenek ubat kita dah bagi, tapi keep on datang sebab sakit belakang doktor kan. Kita buat kita pun dah refer dah macam untuk buat x-ray. Oh ada klinik dia ada x-ray, buat x-ray tak ada apa-apa kan. And then lepas tu dia keep on saying, lepas sakit belakang sakit leher, lepas sakit leher sakit kaki, sakit itu sakit ini, sakit itu sakit ini. But again tak ada ubat pun yang actually improve them. So sometimes sometimes we need to ask, do you have any problem, you dengan your family okay ke? Sebab kadang-kadang bila ada orang sakit itu sakit ini, mungkin dia susah nak menyatakan emosi dia pada orang lain. Jadi bila dia susah nak mengatakan emosi, dia susah nak cakap saya rasa marah, saya rasa benci, saya rasa kecewa. Ada orang dia tidak dibiasakan untuk meluahkan perasaan. Jadi bila badan ni, emosi kita dah terlalu banyak contain, so dia akan datang dalam bentuk somatic symptom. Dia akan datang dengan sakit itu, sakit ini. So sometimes kita pun pelik, kenapalah keep on datang tetapi tak improve ya. Begitu juga factitious disease pun quite common di mana seseorang tu dia fake the disease dia fake the disease because of a certain gain. Mungkin bila datang je, bila dia kata dia sakit kencing sakit, lepas tu bila kita tengok urine ada darah kan, ada darah, padahal sebenarnya tak ada pun. Bila kita tengok total white cell normal kan, tapi kenapa ada darah, kenapa ada ni tak period tak apa, probably dia keep on letak dia letak the own blood dekat situ. Why dia nak fake the disease? Probably adalah certain gain daripada situ. And sometimes kita akan jumpa yang untreated DM hypertension. This is quite common
moment. Anxiety, saya rasa sepanjang saya duduk dekat locum klinik tu berapa ramai orang saya jumpa anxiety. Kadang-kadang dia datang sebab nak tengok BP je, blood pressure. Lepas tu saya duk tanya-tanya juga tiba-tiba, doktor saya memang tak boleh, doktor saya kalau tak boleh saya tak buat kerja tu, saya akan rasa macam resah, gelisah, kadang-kadang berdebar-debar, kadang-kadang ni. Lepas tu saya ingat saya nak buat locum biasa-biasa je kan, tak nak larilah daripada psikiatri ni kan, tak boleh nak lari daripada psikiatri. Tiba-tiba jumpa dalam 10 tu adalah yang ada OCD, adalah yang ada anxiety, ya, adalah banyak depression presented with multiple medical chief complaint kan, macam sama macam somatic symptom tu, macam-macam lah. DM tak kontrol kan, hypertension tak kontrol makcik, DM ni tak kontrol, hypertension pun tak okey ni, makcik makan ubat doktor, makcik makan tapi kenapa tak kontrol, tinggi sangat ni. So kadang-kadang kita tanya makcik okey ke, makcik duduk dengan siapa, kadang-kadang kita tanya macam tu. So waktu itulah kadang-kadang patient pun nak nangis, doktor sebenarnya makcik rindu, arwah pakcik dah tak ada, gitu kan. Kadang-kadang dia tak datang dan tidak terbuka untuk cakap, tapi dia rasa macam dia perlu seseorang untuk bercakap, but telling emotion may sometimes not normalize kan, may not ada orang tak normalize kan, macam oh I'm having rasa sedih. Semua orang nak rasa gembira, semua orang rasa macam kalau I rasa sedih I tak normal lah, so sebenarnya I kena rasa gembira. Kadang-kadang I tanya, you patient saya kata doktor saya tak nak lah rasa sedih ni lagi, so you nak rasa apa? I nak rasa gembira je, I nak rasa happy je. I tak nak rasa berdebar-debar, I tak nak rasa anxiety ni semua I tak nak rasa. So I nak emosi-emosi yang positif je. Orang kata kena keep positif, kekal positif. I kata kalau macam tu, kalau you punya family ada yang sakit teruk dekat hospital, apa yang you rasa? Oh mestilah saya rasa sedih. Tadi awak kata awak tak nak emosi sedih tu. Tapi takkanlah saya nak bergembira dekat sana. Tapi tadi awak kata awak kena positif, kena emosi yang gembira, awak tak nak kemurungan. Okey, saya bagi contoh lagi. Kalaulah anjing tu daripada jauh dah menyalak, tapi awak sebab emosi awak gembira saja kan? So apa yang awak akan buat? Mungkin saya kena gigit anjing kot doktor. Habis apa yang awak perlukan? Saya perlu rasalah takut tu. Kalau saya tak rasa takut, saya tak rasa resah, mesti saya tak lari daripada anjing tu. So perlu tak emosi tu? Perlulah doktor. Saya realise I need that emotion. Ya, and I jumpa banyak juga case yang urinary retention ya, tapi ini depends pada certain GP. Ada GP tak ada pun CBD So bila kita tengok patient datang dengan restless, patient started to become very irritable, bila kita check, body check, tengok urine, memang perut dia demam, kita tekan je dia memang menjerit-jerit. But again waktu tu kita tak ada CBD at that time, so memang kita direct refer terus ke hospital emergency masa tu. And ada juga yang datang dengan pregnant belly ya, tapi sebenarnya very young, kita pun suspect something, sama ada kena rape ke apa ke, but ya bila kita buat scan it look like an ovarian tumor. I was ONG MO before, so I know how to do scan. So we noted this is ovarian tumor. Sometimes it's presented dekat GP. And sometimes ada yang datang sebab BP checking, kat rumah dah check. Lepas tu nak datang jumpa BP pun, nak jumpa doktor pun sebab nak check BP. Doktor saya punya BP kat rumah macam ni. Okey je ni. Kenapa nak datang sebab nak tengok, takut tak sama pula dengan bacaan kat klinik. Ini kalau dah tiba-tiba dalam sehari 2-3 kali datang nak BP checking, tengoklah kod ada anxiety. Alright. And again kita nak cakap responsibility of GP ni banyak, sebab tu dia gatekeeper kan, dia provide consultation. Cakap tadi kan macam assessing problem, determining most appropriate course of treatment. Perlu tak pergi hospital? Kalau urinary retention tadi perlu CBD kan, so kena letak CBD. Pernah tahu saya punya locum saya kadang saya tak tahulah kenapa kejonahan buat GP tu, ya Allah tak berhenti patient datang. Ada yang tiba-tiba duk cakap dengan kita, elok tengah cakap, tiba-tiba bangun, doktor terima kasih, pak hitam dekat situ, no pulse, no no BP, no pulse, no memang heart rate, heartbeat semua tak ada. CPR kita time tu. Lepas tu pembantu klinik pula tak tahu CPR. I kata call ambulance. While datang ambulance, termengah-mengah I sorang-sorang nak buat CPR. But again, alhamdulillah that patient survive lah. Tapi kita jumpa case macam tu. Yang baru datang kenapa kena tetap dekat luar klinik. Ya Rabbi, dengan berdarah dia memancut kan. So again, this is the thing that kita see. A lot of GP do. Ada juga yang saya jahit sendiri. Sebab tak perlu rasanya untuk hantar ke
emergency department, ya. So kita jahit sendiri, kita bagi kita cuci, kita buat what is the treatment plan. That is for GP. It is their responsibility to educate, kan, nak makan ubat macam mana. Diorang lagi percaya family doctor, kan. Macam kalau batuk ni, makan ubat ni, kalau kita bagi ubat yang sama pun mak saya kata tak sama lah. Ubat kamu tak okey, ubat doktor ni okey, tapi kita tengok sama, kita pun macam krik-krik, sebenarnya sama je. Dia kata tak sama lah, ubat ni mak makan okey. Okey mak, okey. Kan, they are responsible for dealing with the psychological and social factors. Kadang-kadang doktor saya tak ada duit, doktor saya tak makan, doktor tu pun lah yang keluarkan, ya, duit dia juga. They conduct home visit juga. Kalau patient tiba-tiba pitam dekat rumah, doktor pun pergi dekat rumah tengok check BP kan. Kadang-kadang kita tengok TV kan, kita tengok TV tu macam drama-drama tu, doktor datang tengok, sebenarnya isteri awak ni sudah mengandung 4 bulan, sebab tu dia pitam. So lepas ni jaga makan, jaga minum ya. So doktor datang home visit, siap buat urine pregnancy test dekat rumah. They are responsible for referring patient to the appropriate specialist, and of course this is the thing that they do. And yeah, GP attend to patient during surgery juga. And again, I would remember dulu kita buat dekat GP juga, sebab GP I tu yang I buat tempat tu, dia punya resident tu memang buat sunat. So kalau sunat tu, sometimes sunat tu saya pun akan join juga. Kadang-kadang tangan yang macam yang banyaklah luka teruk juga, so kita jahit jugalah, ya, sebab kita masih boleh buat dekat situ, kita tak hantar ke ED. So qualities of a general practitioners, of course, they have the ability to care for the patient, they have awareness of one role, ability to seek help and work closely with others, ya. And again, it's a generational well-being, kan, daripada mak, ayah, anak, cucu, cicit semua akan pergi kepada doktor yang sama. So semua orang cakap, oh, so we have a family doctors. So they are very, dia orang rasa bangga kan, kita orang ni ada family doctors kan. So kalau in United States kan, general practitioners dengan family practice, what are the differences? In United States, general practice and family practice used to refer to the same profession of role, yeah. Both used to refer to a medical professional who graduated from medical school, completed required internship period of 1 year. Yeah, but then today a family practice is considered a specialty, ya, family medicine specialist, ya, duduk dekat klinik kesihatan, family medicine specialist dah makin banyak, ya, and this is the thing that I mean, we improvise our healthcare system sebab kita dah ada family medicine specialist which can treat mild to moderate depression. So mild to moderate depression tak payah beramai-ramai datang hospital, so yang hospital tu kita refer lah yang suicidal, kita refer yang very difficult patient, kita refer yang macam manic, kadang-kadang yang macam very has a poor insight tu, ataupun recurrent self harm refer lah. Tapi kebanyakannya boleh sebab dia orang dah ada family medicine, dia orang dah boleh bagi fluvoxamine, dah boleh bagi sertraline. Sometimes they call me, Shu, boleh tak bagi Luvox? I ada Luvox je, boleh, tak ada masalah. Kalau dia panik ni, kalau I ada Lorax, boleh lorazepam pun tak ada masalah, boleh juga bagi, kan. So family doctors also undergo board of certification, yeah. And rather than specialize, they seek competent and play different role when positioned in certain committee. Again, family medicine specialist, dia banyaklah kerja dia lagi kan, dia buat data itu, data ini. And of course, requirement for becoming a primary care physician differs based on the location, tapi in Asia kan, kita perlukan medical degree equivalent to MBBS, medical bachelor and bachelor of surgeries, and of course this often take 4.5 years to up to 5 years, ya, kalau tak fail. Kalau fail ada up to 7 years lah kita nak buat benda lah ni kan. And then after that kita kena registered as registered general practitioner. Tapi daripada GP perspektif pula kan, ya, GP cakap there's a lot of macam they do a lot kan, macam saya cerita tadi, continuity, medical generalism, person centeredness, collaboration with patient. GP memang build up relationship with patient, ya, memang kadang-kadang kan kita susah nak tahu, kita susah nak ni, kita cakap dengan families, kita cakap dengan GP dia, bila GP dia cakap dia nak makan ubat, kadang-kadang bila kita cakap tak nak makan ubat, ya, because they believe, because it's a generational well-being. And then we can help to interpret information and work in partnership with the patient. Yeah. Okay. So the patient perspective juga, ada yang kata okay, dia suka lagi pergi GP sebab macam tak ramai, tak payah bersesak-sesak dekat emergency department, tak payah bersesak-sesak dekat klinik pakar tu kan, datang pukul 9, pukul 12 kan baru nak tengok, tapi pergi GP taklah teruk kan, taklah meletihkan, tapi dapat ubat yang sama, macam apa, dapat care, dapat nasihat kan, dapat tender loving care, tapi
ada juga yang macam negative version, tak naklah semua orang nak pergi, GP tak nak, kita nak pergi ke specialist sahaja. So again, a lot of them are very satisfied with the GP services according to that study. So multiple attempt has been made to shift to a more family medicine centered care model. Maksudnya kebanyakan semua orang macam nak kena ada kepakaran lah, maksudnya family medicine specialist. But again, ini di Germany, but again it is not easy. It is not easy to actually implement this macam in a near time, but probably we are looking forward this more later, ya. Maksudnya in fact there were and a lot of people accept the GP as a gatekeeper. Alright, nearly 2/3 wanted to consult their GP during hospitalization. Ini memang perkara biasa juga. Kadang-kadang kita kata dah banyak kali dah self harm ni kan, ni ada depression dah terus, saya rasa kita kena admit ni. Tapi saya nak cakap dulu dengan doktor saya, boleh tak doktor? Sebab dia selalu dah jumpa kat sana, selalu doktor tu cakap, okay, macam mana awak nak coping dengan stres, macam mana tarik nafas dalam-dalam, deep breathing, macam mana awak boleh buat kalau awak stres, macam mana kalau nak distract yourself, tapi tiba-tiba diperlukan hospitalization. Doktor, saya nak tanya dulu doktor saya yang selalu tengok saya, ataupun boleh ke kalau saya duduk kat rumah tapi doktor tu nanti datanglah tengok saya dekat rumah, sampai macam tu, ya, boleh, ya. And from the specialist perspective, okay, ini from the study among a US group of nearly cardiology, endocrinology, gastroenterology, neurology, ophthalmology, orthopedic, the attitudes toward primary care gatekeepers were mixed. Okay, a study from the Netherlands showed that specialists were particularly interested in collaborating with GPs due to their function as gatekeepers. Tapi, however, an informal network with incidental So, however, an informal network maksudnya diorang lebih suka pada macam collaborative yang informal. Kalau boleh macam nak lebih kepada macam more kepada specialist center, sebab diorang rasa macam they did not regard GP as equal. Dia rasa macam GP kena belajar banyak lagi ni, GP tak boleh detect macam-macam lagi ni. But again, there was nothing to learn vice versa kan. But yeah, and again we learn from each other every day. We are as a team. Memang kalau nak tengok semua orang memang tak mampu. Yang datang, yang refer to us because of the somatic symptom disorder, yang datang for malingering, yang datang for infectious disease, kebanyakannya referred from a GP. Dan of course anxiety banyak daripada GP sebab noted patient ni banyak kali macam panic attack, and again banyak juga self harm sebenarnya datang dekat GP, and we are got the referral from there sebab dia akan pergi dekat GP dulu. So well, I would say that we need to have a good collaborative. Yeah, and again because GP ni dia dah decide, dia dah buat, dia tahu okay which one, this one patut pergi hospital sebab emergency, this one tak perlu sebab yang ni boleh lagi manage kat sini. Semua orang nak pergi hospital ni, semua orang nak pergi jumpa pakar. Good news, no one of you need to go to hospital, yeah, because I can take care from ni. So orang pun ni adalah certain perspektif kata nak pergi juga jumpa pakar. So this man is absolutely not a doctor. Yeah, but actually the GP dah tapis semuanya. Disadvantages of GP, okay, it places all the responsibility for her. Kadang-kadang bila kita baca referral, kita pun tak kesian pula kat GP tu kan. Kita pun macam apalah GP ni refer kat kita kan. Macam panic attack sekali kan. Tapi sebenarnya GP tu pun dia dah tengok banyak kali dah. So the patient tu memang ada simptom, so tengok kan, better kita go and counter check the referral. But again, all the responsibility, referral decision, betul ke salah, kadang-kadang GP pun macam tak sure, sebab tu dia refer. Bila dia tak sure, dia refer lah. Tapi bila dia refer unsure, kita pula rasa macam kenapalah refer tak sure. Padahal kita pun kalau nak refer ke medical ke, nak refer ke ortho, kadang-kadang kita pun tak sure apa benda condition ni. Kan, contohnya patient datang dengan neurological disorder, but I tak boleh nak I am unsure what type of neurological disease, tapi kita nampak dia ada abnormal movement. Kadang-kadang kita pun refer abnormal movement for investigation, refer to neurologist. Agaknya neurologist dapat refer daripada saya pun bengang juga, doktor ni tak tahu ke banyak condition. Of course we don't know a lot of things, yeah, we have the specialty. Semua orang ada specialty masing-masing, jadi kita belajar untuk menerima masing-masing. Kita belajarlah menerima referral masing-masing, tak payah scrutinize siapa-siapa because we are learning from each other kan. Okay. And advantages of gatekeeping, it
improve quality of care, better use of preventive care by patient, tapi disadvantages dia higher workload, lower patient satisfaction sebab bila higher workload semua orang pergi dekat sana kan, so macam tak sempat doktor tu juga. And cancer, any study cancer outcome may be better in system with gatekeeping. Sebab bila macam gatekeeping tu macam dia slow, macam dia tak pergi kat GP tu terus pergi specialist, so macam they said from this study that cancer outcome may be better sebab dia boleh terus for cancer. Sebab kadang-kadang sebab tak lalu makan, kita akan treat dulu dengan multivitamin lah, kita akan start dengan macam-macam ubat, but because dekat GP pun ada limitation untuk buat all those high punya investigation. So bila nak buat macam mana macam bila kita dah detect that this patient something wrong, kadang-kadang we are not sure. We know that the patient ada psychotic symptom, we know that the patient ada symptom macam depression. Yeah, you can actually refer to us kalau you tak sure kan. And then how to detect, of course from the patient story, and of course kalau hypervigilant a lot of patient kita tengok, kita rasa macam oh this patient macam something juga, dia asyik datang, keep on coming, complain dia different complaints, probably there's a certain things that we need to explore. Kenapa dia keep on coming. So bila kita jumpa, what do we do? Macam mana kita nak buat, nak refer ke psychiatrist kan, kalau kita jumpa yang ada mental health macam mana? Okay, so macam mana nak refer ke psychiatrist? Memang GP memang ada power untuk buat referral letter, so boleh buat referral letter untuk hantar ke nearest psychiatrist, sama ada nak hantar ke nearest psychiatrist private ataupun government punya psychiatrist. Tetapi bila kalau GP, which is a private GP punya referral letter, bila pergi ke hospital government, dia punya registration rate tu agak tinggi. If I'm not mistaken, RM35 macam tu. Kalau referral letter daripada klinik kesihatan, the patient need to pay RM1 because of subsidized tu. Tapi kalau referral letter daripada GP, dia memang mahal sikit lah. So diorang kata better ambil daripada klinik kesihatan. But this is a patient choice, a shared decision making in the process. So I think that's all from me. Yeah. In case any questions, so we can take the question. Thank you so much. Yeah, back to you, Dr. Faiza. Okay, thank you, Dr. Shaida. Any questions from the member of the floor? Okay, saya ada soalan, Doktor. Okay, boleh. Yang main musuh utama untuk GP ni ialah masa kan. Kadang-kadang nak attend banyak soalan, nak dengar banyak cerita daripada patient, tapi tak cukup masa. Dan kadang-kadang bila tak cukup masa tu, kita tak dapat the whole idea, tak dapat nak treat the patient holistically. So macam mana role of the gatekeeper tu kita nak apply dekat sini? Okay, alright. Wow, itu memang mencabar juga soalan tu sebab I think kita menghadapi banyak masalah yang sama jugalah sebenarnya. Is either from a specialist care ke, daripada GP care ke. Again, memang susah juga untuk dengar masalah yang sama. But again, as a GP kan, of course bukan semua, a lot of things macam ada, dia boleh certified. Because again, dia adalah masters of everything kan. So you can certify. Okay, maybe this is okay first time datang. Okay, untuk macam nampak macam okay accident. So kita okay tak apa, kita certify. Yang accident kita hantar orto ke buat. Kalau kita boleh buat X-ray, kita boleh buat X-ray. Itu tak payah nak cakap banyak. Tapi kalau kita nampak ini 2-3 kali dah kita datang ni, so maybe that kind of person, kita boleh kita boleh zoom in kan bahawa okay, this patient maybe need a certain care. Especially kalau macam dia ada banyak sangat dia nak cerita kan, dia macam ataupun dia datang dah memang presented macam self harm and so on. Self harm is indication untuk refer pada hospital. So refer pada hospital. Tetapi again, GP ni dia sebab dia kan dia macam dia lebih rapat dengan family, dia lebih rapat macam dia kenal semua. Kadang-kadang kan dia dapat history tu daripada kawan-kawan, orang-orang kampung, jiran-jiran, tetangga. Jadi so macam dia punya kerja tu walaupun kita rasa macam banyak ni, tapi sebab dia banyak collaborative history, sebab dia rapat dengan orang-orang sekeliling community. Sebab kita macam saya pernah bekerja dekat distrik kan, so kadang-kadang kan bila kita tengok patient ni, kita tengok patient je, tetapi history dia kita dapat daripada oh ini orang kampung saya ni doktor, orang kampung memang mak dia pun begini, padahal kita duduk sambil makan-makan ni pun kita boleh duduk dengar history dia. So bila kita jumpa dia,
Betul ke mak awak ni yang gini. Saya ada satu patient tahu tak, dia follow up dengan saya bipolar, tapi memang orang duk selalu sangat mengata orang selalu mengata mak dia sebab orang sekampung, sebab GP ni biasanya dia dalam komuniti. Kita pun pernah kerja kat distrik dulu, so macam bila kita kerja kat sekampung tu kita dengar cerita-cerita gini-gini. Dia kata, doktor, betul doktor, apa yang doktor dengar tu kadang-kadang saya malu, saya order barang dekat Shopee doktor, tapi mak saya dengan orang Shopee tu pun mak saya mengorat doktor, mak saya minta nombor telefon orang Shopee tu lah, sampaikan saya macam saya tak tahu nak letak mana muka saya sebab mak saya akan mengorat orang Shopee. Kadang-kadang dia dating dengan orang JNT dengan Shopee yang hantar barang rumah saya. So, saya dah tak nak order barang. So again, this is the thing yang macam of course memanglah kat mana-mana pun patient dah semakin ramai with all those COVID dengan financial difficulties, patient akan datang dengan pelbagai simptom, but I would say that again stratified. Ya, sebab tu kita pun kalau macam stable kita hantar balik kat GP. Tapi kalau macam patient tu macam you all rasa okay tak boleh self harm, hantarlah kat hospital stratified. Kalau rasa macam patient ni perlu kot cakap banyak kali lagi dengan dia ni, hantarlah pergi hospital. Tapi kalau kita rasa macam okay, patient ni stable, boleh family kita kenal, anak kenal, biasanya dia agak mudah stratified. I hope it answer you. Alright, Dr. Faizal? Okay. So membawa pada soalan saya yang kedua doktor. Tadi doktor ada cakapkan yang patient, yang GP ni rapat dengan patient, rapat dengan family patient. Tadi pun doktor ada bagi contoh kan, dapat cerita daripada family members, daripada jiran-jiran. Tapi patient tu sendiri tak menunjukkan sifat-sifat, simptom-simptom yang depressive symptom. So macam mana nak GP ni nak handle Maksudnya nak applykan informasi yang dapat daripada orang lain. Tapi bila patient tu datang, GP ni nak kena addresskan isu psychiatric symptoms tu kepada patients. Okay, I see. Okay, tapi daripada cerita nampak macam dia depression kan, daripada cerita nampak macam dia kemurungan, daripada cerita nampak dia macam ada schizophrenic punya simptom, maybe dia psikotik ke, maybe dia disorganized, tapi macam cerita mula-mula tu kan, tapi kita dapat cerita oh dia ni memanglah makan sampah lah apalah semua kan, contoh. So apa yang kita buat adalah biasanya memang again yang nak makan ubat, yang nak treatment tu, sebab kita kan as a community. What I did before adalah pernah berlaku juga kes macam ni, di mana bila kita dengar cerita patient ni, kita tahu dia ni memang psikotik, dia kata dia okey, tapi kita dah lama jadi doktor kan, bukan baru sehari kita jadi doktor, so kita dah boleh agak dah dia ni memanglah betul lah correlate lah dengan cerita ni. Tapi patient kata saya okey doktor, saya ni okey. Apa yang saya buat yang dulu, contohnya macam dia psikotik. Psikotik ni ada banyak cara juga. Tapi I would agree that sebenarnya dekat GP tak banyak juga choices of medication. For example, antipsychotic dia akan ada yang basic antipsychotic. Maybe this case boleh refer kepada doktor special pakar, klinik pakar dulu untuk start a certain medication. Bagi tahu this kind of issue. Ya, for example kan macam ada certain ubat antipsychotic ni kita bagi ikut air. Maksudnya patient ni tak tahu pun dia kena makan ubat tu sebab family yang titik dalam air. Dan how good is that community punya services is that the doctor actually collaborate, maksudnya macam bila dia orang datang tu, sebab dia lagi senang datang dekat GP berbanding nak datang dekat hospital kalau jumpa ward psychiatric. Nampak je ward psychiatric, aku bukan gila, kenapa nak bawa aku kat sini? Tapi kalau bawa pergi klinik kesihatan, doktor sebenarnya nak cek tekanan darah, doktor sebenarnya nak cek ini. Jadi lagi senang untuk dia tackle patient tu. Dan again, daripada situ kita collaborate dengan family pula. Okay, waktu ni kita suruh dia telan ubat, certain ubat. Ya, kadang-kadang maybe GP tak ada ubat tu, tetapi kalau family member tu kita boleh cakap dengan family member, ubat ni boleh beli kan, ataupun you kena pergi jumpa dulu doktor pakar psikiatri, bawa at least sekali, and then after that nanti kita akan manage daripada sudut community. Kita boleh datang untuk community visit, macam itulah. Tapi of course it's not easy sebab again doktor dekat GP pun bukannya ramai kan. Jadi yang nak kerjanya of course I would say that is a teamwork, tetapi bila kita ada community tu akan membantu kita. Dulu bila saya ada kes yang macam ni, susah, dia memang tak percaya pada family. Dia tak percaya family dia kata macam ni, dia kata macam ni. Tapi dia percaya dekat orang kedai makan tu. Kat kedai makan tu je yang dia makan. So daripada situ dekat kedai makan tu kita suruh dia bagi ubat.
That how we deal bila kita ada community team yang macam itulah. Maksudnya dalam kes macam ni. Sebab bila doktor GP ni dia kenal banyak. Dia kenal orang yang, oh kedai makan yang kat tepi jalan tu ke? So daripada situ, mungkin dia boleh pergi makan ubat dekat situ. And this is why I think dalam bidang addiction tu, they are trying to actually nak supply methadone instead of coming to the klinik kesihatan ataupun hospital, dia nak supply methadone di masjid. Supaya ustaz pun boleh ditrain supaya boleh bagi methadone tu kat masjid. Supaya dalam masa yang sama you datang masjid, dalam masa yang sama you makan ubat methadone. So tak adalah orang macam, oh dia ni pernah dadah sebab tu dia ambil methadone, pergi methadone klinik. Tak, tapi dia datang dekat masjid, so as a community. Dan macam, ya kalau dia pergi dekat klinik GP, tak ada orang pun tahu kata dia makan ubat depression kan sebenarnya. So this is how, macam mana nak tackle, you cakap don't worry, tak ada orang tahu pun you ada sakit mental ke apa ke kalau you tak bagi tahu, kalau you tak canang dalam Facebook yang you makan ubat, you dapat ubat daripada psychiatry, lepas tu I bagi you ubat Luvox, you ada depression, you tahu tak? Mana ada saya malu lah doktor, saya mana ada depression apa semua, tapi simptom-simptom ni nampak macam ada depression. Kadang-kadang kita cuba untuk meyakinkan, tapi sebenarnya apa concern awak? Kita boleh tanya, apa concern awak? Sebenarnya saya malu, saya takut orang kata saya gila, saya takut orang kata saya kemurungan ni, saya gila lah. Tak ada orang tahu kecuali awak yang letak ubat ni. Saya bagi awak Luvox ni, lepas tu awak letak dalam Facebook, awak letak dekat IG, kena makan ubat depression pula aku. Satu dunia lah tahu. Tapi kalau awak makan diam-diam, tak ada orang tahu kan. Lepas tu awak datang klinik saya, orang ingat awak yelah nak check biasa je tekanan darah apa semua kan. So this is how we actually kita tackle slowly. Bila insight dia dah bagus, dia akan sendiri makan ubat. Alright. Thank you Dr. Faiza. Banyak yang kita belajar hari ni ya doktor kan. Nampak simple je kan, tapi itulah sebenarnya yang memang berlaku dalam masyarakat kita kan. Especially methadone tu saya dengar kan. Okay doktor, dah nak sampai penghujung masa kita nak buat macam tu. Apa doktor punya kira advice lah kepada GP ni sebagai gatekeeper untuk patient psychiatry ni? Alright, thorough clinical skill kan, sebab you dah tengok banyak cases. I would say that you lagi tahu daripada kami lah. Kami ni mungkin dah katalah specialized psychiatry ni, nampak psychiatry je lah kan. Bila dah refer tu, orang refer depression, kita macam zoom in depression je. Tapi sebenarnya GP boleh detect dia ada thyroid problem. Sebenarnya GP yang boleh detect dulu, sebenarnya ada neurological problem, GP yang detect. Sebab kadang-kadang kita dah refer ni, kita zoom in saja. Itulah masalah dia. So I would say that a good clinical practice will help a lot in GP, and again sebab you very close dengan patient, very close to the family, so again macam dia punya rapport tu a bit easy untuk develop. Daripada situ lagi satu, orang tak takut nak datang GP. Again among the quality of GP ni, do not stigmatize patient with mental illness. Kita sebagai GP, kita adalah orang yang empower them with the mental health. It's okay to have a mental illness, is okay, as long as you tak buat jahat dengan orang, you tak pergi dengki dengan orang, you tak pergi buruk-burukkan orang, you tak update WhatsApp status hari-hari nak maki orang kan, walaupun you ada kemurungan, tapi you tak buat macam tu kat orang. Doktor, sebenarnya orang je asyik buat saya sampai saya depresi, saya faham sebab awak terlalu baik. So kita ni sebagai GP ni, emotional validation, do not stigmatize. Maksudnya kita it's okay for you to have mental illness, I'm here, I'm there to help you. So at the end of the day, diorang akan rasa comfortable, ya. Dan again macam tu juga kenapa orang comfortable nak pergi jumpa bomoh, because bomoh tak pernah, bomoh kata awak tahu tak ini semua buatan orang. So dia rasa tenang tau, sebab bukan salah dia. Kalau sakit mental orang kata dosa dia lah, lemah iman lah. Bomoh kata tak, ini bukannya, ini buatan orang, ini jin yang buat. So sebenarnya jin lah yang depress patutnya kan. Jin yang depress, kita salahkan jin je semua. Tapi as a GP, kita biar dia belajar untuk it's okay for you to have mental illness, I'm here, you can ask me anything, tapi provided you janji dengan saya makan ubat properly, sebab tak ada orang pun tahu you ada masalah kemurungan ke apa. Kalau you makan ubat betul-betul je, you improve, so why not? No one knows. Macam itulah. So I would say good clinical practice, it helps a lot with GP, and I would agree that GP helped me a lot in managing patient. Kadang-kadang kan kita ni tengok patient kat sini, tapi yelah macam kita tak tengok dia dekat rumah, kita tak tahu dia macam mana. Yang tahu ni GP lah yang tahu cerita dia kan. Jadi macam oh gini rupanya. Jadi ya, bila dia ada tara klinikal, okay,
Then bila dia datang jumpa kita dah dapat history from the GP. Again, the clinical skill yang GP ada tu, doktor, I would say that this patient ni ada gini. Then kita akan cuba clarify dengan patient. Kalau dia dengar dua-dua cakap, Alhamdulillah. And again, stigma tu kita kena jauhkan daripada GP sendiri. Sebab again, banyak juga kes yang kita jumpa, oh, patient tu memang dia ada depression. Kan macam tu, dia ada depression, yang tu memang ada masalah ni sikit. Janganlah, GP is a confidentiality is very important sebab semua orang nak cerita dengan you. Jadi kalau kita pun duk bercerita dekat community, oh memang itulah, saya pun tengok patient ni semacam juga. Mak, macam mana dia nak percaya dengan GP? Again, GP ni antara orang yang sangat dipercayai, jadi kita uphold that value. Alright. Okay, ada 3 yang saya nampak ya, 3 take home message di sini. Yang pertama ialah GP has a big role as a gatekeeper. Yang kedua ialah GP sendiri jangan nak ada apa-apa stigma kepada patients. Dan ketiga ialah good clinical, thorough clinical practice ya, must be done by the GPs. Okay, dengan ketiga-tiga take home message tu tadi, saya harapkan CME kita hari ini serba sedikit dapat memberi manfaat ya kepada semua GP dan juga kepada semua yang telah mendengar bersama-sama kita dari awal hingga ke akhir. Dan sekalung penghargaan kita ucapkan kepada Dr. Syuhaida atas perkongsian yang sangat menarik. Sebab ada banyak sangat kisah-kisah, orang kata real life scenario yang Dr. Syuhaida bawakan, dan itu amat membantu kita ya dalam menghadapi real life scenario masing-masing juga ya. Okay, bagi pihak penganjur, kami mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Syuhaida dan juga terima kasih kepada anda semua yang telah bersama-sama kita untuk CME hari ini. Dan kesemua video recording ini akan di-upload di dalam YouTube MPA dan juga FB MPA dalam waktu terdekat ini. Terima kasih Dr. Syuhaida. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Maaf salah silap, yang buruk tu datang daripada saya, yang baik tu datang daripada Allah. Sama juga. Ya. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum.